Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zum Livestream heute Abend zur Streckenvorstellung der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Gebt mir mal ein kleines Feedback, bitte. Und Dafter Games verspätet sich wohl auch ein bisschen. Sehr schön, man kann mich hören. Wir müssen gleich mal gucken, wenn der Stream losgeht, wie der Ton ist vom Stream, ob das so passt. Freut ihr euch genauso wie ich? Ich bin total aufgeregt, aber wie gesagt, bei mir ist es ein Sonderfall, da ich ja in Kassel wohne. Und vielen lieben Dank an den Gamerzug für eine Mitgliedschaft bei mir auf dem Kanal. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe es geschafft, heute Abend live zu gehen. Aber anscheinend hat Dafter Games ein paar Problemchen, so wie es aussieht. Natürlich auch ein Hallo an alle, die das nachträglich schauen. Alle stillen Zuschauer, Nicht-Abonnenten und dergleichen. Egal, wann ihr das schaut. Hallöchen. Technical Issues schreiben sie. Hatte ich aber auch gerade. Ging nicht los. Ich wollte eigentlich schon um 5 vor anfangen. Aber ging nicht. Warten wir mal gespannt. Die trinken noch einen Tee, genau, Laurin. Keine Ahnung, wie lange der Stream heute von denen geht. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich bin gespannt. Meistens ja so 2 Stunden. Und mal schauen, was wir alles zu sehen bekommen. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass Dafter Games an mich herangetreten ist und ich freudig verkünden darf, dass ich Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, ein paar Keys für TSW 3 verlosen darf. Also haltet die Augen auf meinem Kanal offen. Wie viele genau, kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ob sie den Innenraum zeigen, ich hoffe es. Es wurde ja auch gefragt, ob der Klimaschützer ICE dabei ist oder der normale. Da ich bisher nur den mit dem roten Streifen gesehen habe, gehe ich davon aus, dass es der normale ist. Technical Issues, Stream will start soon. Hey, gratis kannst du nicht sagen, Gamerzug, ihr zahlt ja auch eine Mitgliedschaft monatlich im Game Pass. Hallo Buffercrafter. Hallo Marcel, liebe Grüße von Kassel nach Göttingen. So wie ich das verstanden habe, unbekannt, sage ich Dafter Games, auf welcher Plattform der Gewinner des Keys spielt und die senden mir dann den passenden Key zu. Sollte die Standard-Edition sein. Ja, TSW 4 wird es bestimmt irgendwann geben. Nicht nächstes Jahr, eventuell schon übernächstes Jahr, aber definitiv. Mir geht's, ja, die letzten Tage, ja, mir geht's nicht schlecht, aber diese Schwüle, das geht schon echt aufs Gemüt. Also diese drückende Schwüle, es ist bewölkt, es wird immer feuchter draußen, Regen ist immer noch keiner. Gestern hat der Wetterbericht gesagt, bei uns soll es 50 Liter Regen geben. Heute Morgen stehe ich auf, nö, nicht 1 Liter Regen soll es halt geben und so kam es dann auch. Wie man sich so vertun kann, keine Ahnung. Nur was wird denn? Die Spannung steigt. Wir sind jetzt schon 3 Minuten drüber. Hallo Miko, wann fängt es an? Ja, wenn Dafter Games das hier sortiert hat. Sie schreiben, hey folks, having some issues with YouTube at the moment. Be with you when we can. Oh, sie kommen, wenn YouTube es zulässt. Mal gespannt. Danke, Tiger. Ah, der NX ist in Schottland. Bei 15 Grad. Hallo Mayonnaise Minas. Hallöchen Floris Railways. Ja, ja, die liebe Technik, ne, wenn man darauf angewiesen ist. Namen Philly. Oh, das freut mich, Sascha, dass ich da so ein bisschen inspirieren konnte.
Die alten Baureihen sind mega, ja. Die Oberleitung geändert? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Schon beim Preview Verspätung, ja. Das passt zur Deutschen Bahn. Buffer, da hast du recht, das passt einfach. Wie alt ich bin? Ich bin 38,5. 150 Liter Regen ist aber heftig. Also der Boden nimmt ja im Moment keine Feuchtigkeit so richtig auf. Das fließt alles oberirdisch ab. Also da gibt es dann wieder Überschwemmung. Kommt der Stream in einer Stunde und ihr seid so gemein. Mein Eindruck zu TSW 3 ist, wie gesagt, meine Meinung ist ja so ein bisschen ein Sonderfall, da ich in Kassel wohne. Das Spiel könnte mit 100.000 Bugs kommen, aber den eigenen Bahnhof in dem Spiel zu sehen, ist einfach nur mega und ich bin da, glaube ich, ein Sonderfall. Aber mein Eindruck ist schon, dass sie, wenn ich das mal neutral sehen darf, sagen darf, sie haben schon, sie haben Dinge reingebracht, die eigentlich schon länger reingehört haben. Er kann auch aus 190 Minuten Verspielung haben. Ihr seid so fies. Ja, aber nochmal dieses Thema, sie hätten auch TSW 2 updaten können. Das ist wieder Geldmacherei. Ich bin halt sehr froh, dass es mit DTG einen Entwickler gibt, auch wenn sie viel Bockmist bauen. Das gebe ich ganz offen zu und das stimmt auch. Ich habe in der Vergangenheit auch viel kritisiert. Bin ich trotzdem froh, dass wir da einen Entwickler haben, der mit dem Train Simulator und mit Train Sim World wirklich diese Nische Zugsimulation sehr gut füllt. Auf Twitch funktioniert der Stream. Twitch. Twitchy. Schauen wir mal. Wie heißen die Jungs da? Heißen die auch Trains in World? Ja, das stimmt, Sascha. Wie heißen die da? Trains in World? Official? Starting soon steht hier. Ist ein bisschen laut. Guck mal halt auf Twitch. Also hier soll es in 3 Minuten 40 losgehen. Geht das so mit der Lautstärke jetzt? Oder soll ich noch einen Ticken leiser drehen? Dark Mode. Auf Twitch bin ich nicht so oft. Wo stelle ich hier Dark Mode ein? Geht, okay. Wo stelle ich denn Dark Mode ein? Dunkel ist schon besser, ja. Wie gesagt, auf Twitch bin ich eigentlich nie. Aber so geht's ja. Machen wir ja Dark Mode quasi. Cool. Ich wusste gar nicht, dass die auch auf Twitch streamen. Danke euch. Unten rechts am Rädchen. Störung. Was? Störung? Störung. Aha. Kassel-Hagen wäre auch gut. Ja, egal. Das passt jetzt schon so. Bei ihm ist alles im Dark Mode. Ja. Ja, Multiplayer. Viele sagen, sie würden gerne Multiplayer haben, aber ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Also da irgendwie der eine fährt, der andere ist Schaffner oder so. Weiß ich nicht. Aber da kann ja jeder so wie er mag. Ich bin eh so ein Typ, ich habe auch lange WoW gespielt. Ich war da eh immer so der Eigenbrötler.
Aber mal schauen, was in Zukunft noch so kommt. Wir dürfen gespannt sein. Aber ob YouTube das so schön findet, dass ich von Twitch, also bei Twitch hier aufnehme, keine Ahnung. 102 FPS, ja, ist ganz okay. Er sagt, es ist ganz okay. So, schauen wir nochmal rüber auf YouTube. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ob es jetzt hier auch wirklich in knapp 40 Sekunden losgeht. Ah ja, Störung. Mal gucken, was der JD gleich dazu sagt. Ich hoffe ja auch, dass es dann gleich wirklich losgeht. Aber sobald es hier auf YouTube dann startet, dann gehen wir rüber. Weil, was ist das? Was ist das denn? YouTube hat noch ein rotes Signal vom Bahnhof. Ihr seid echt, ich kann es nur noch mal sagen, so fies. Ich habe über 200 Zuschauer. Ihr seid so krank, im positiven Sinne. Danke, 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 Leute. Danke, danke, danke. Wahrscheinlich kommen alle von YouTube jetzt hier rüber. Störung. Störung. Also das ist ja... Siefer. Jetzt geht's von vorne los, oder was? Und nu? Hello everybody and welcome. Sorry for the delay tonight and thank you everybody who's moved over from YouTube to Twitch tonight. Das klappt ja super. It's not exactly what we had planned. Apparently YouTube does not want to play ball tonight with Restream. Oh, man. So we've had to try and do what we can. We're recording this locally, by the way, so everybody is able to check this out as and when they need to. We're going to try and upload it tomorrow morning for anybody who misses out tonight because we're not able to stream onto YouTube. Lag. It is still sending data, so there is every chance it's going to go live at some point. If that Das ist natürlich nicht schön. Das ist, ja, super. Ganz toll. does, thumbs up, great stuff. What's up, Lucas? Something isn't working. Ja, something isn't working, da haben Sie recht. Oh, was für eine Katastrophe. Stream again, not do it because I think we're doing it in 4K, aren't we, tonight? Yeah, but it should work. It's not a problem. Maybe because I'm recording at the same time now. Because it worked earlier. Oh, Jungs. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist schon ein bisschen peinlich. Not having a good day today. No, we're not. It's one of those ones which is always Natürlich kann ich ein bisschen lauter machen. frustrating, but Was soll ich dazu sagen jetzt? Ich glaube, ihr habt schon einiges gesagt dazu. Nein, um wie viel Uhr? Ich weiß es nicht. Jetzt sind sie offline. Sehr schön. Läuft bei denen. Ganz schön. Ja, ich bin begeistert. Das ist wirklich peinlich. Ja, alle Streams in den letzten Tagen und Wochen liefen super bei denen und jetzt Störung. Ja, wir sind live dabei. Wenn der Release genauso abläuft, das ist natürlich jetzt nicht so geil. So, mein Handy klingelt. Vielleicht hat mir Daftel Games ja eine Nachricht geschrieben. Oh Mann. Tut mir leid. Aber da kann ich natürlich gar nichts machen. Gehen wir nochmal rüber auf YouTube. Auf die YouTube. Nicht schön. Nicht schön. So. Ne, hier läuft auch nichts. Ja.
PC perhaps wasn't Oh, cut out for that. da sind wir. We've had to try and think on our Juhu. feet because YouTube is not working for Okay. us sadly tonight. Hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. So we're just going to try and record the stream locally. We're going to re-upload it as and when we can. Might be tomorrow morning, and we will do our best to just make sure that you can see it, even if it's not quite live now. But thank you everybody who is currently tuning in, whichever platform you are on. We are going to tonight be talking, and we're going to be showing you the first live gameplay for Train Sim World 3 in the form of Schnellfahrstrecke. Kassel, Würzburg. Oh mein Gott. Lucas is going to basically put the hammer on me every time I try and pronounce a word and it's wrong. He's nodding very sagely in the schön. corner over there. But hello, Lucas. It's lovely to have you on the stream with us. Und es liegt nicht an mir, ihr seht ja den Chat. A run, full run, and also look at some other things, but it's. Wo sie wollen auf jeden Fall die volle Strecke fahren. Yeah, absolutely. So it's still lagging when I start recording. I don't think we can record this at the same time. Ja, dann hör doch auf, es aufzunehmen. okay. Right. Okay. Yeah. We're gonna turn off live again. So we're gonna come No, back we don't to have to. We don't have to. I just can just turn off. Right, okay, so we're not recording anymore. Just being flagged that we're streaming at 380, 3840, 2060, which is apparently still quite high quality, which we probably don't perhaps need. So, Simon, das ist nicht schön. Schnellfahrstrecke Kassel, Würzburg. And we'll come back to you in a second. We'll just make sure that everything we'll just try and stream it normally. We won't record it, and we'll just do what we can. The VOD will be available for everybody on Twitch anyway. So we'll just kill it and we'll be back in a second. Ja, man sieht schon, wie peinlich das dem Lukas ist. Ja, das ist natürlich... Oh, das gibt Ärger vom Chef. Das gibt Ärger vom Chef, das kann ich euch sagen. Ja, tut mir leid, Jungs. Tut mir leid, aber... Oh Mann. Da schreibt gerade einer Strain Gamer auf YouTube. Juhu, ich wurde erwähnt. Ja, Lord Voldemort. Ich habe immer Angst vorm Stream gehabt, aber wenn ich das so sehe, dann brauche ich ja mit meinen Streams mir keine Gedanken machen. Gut, dass ich Energy habe. Bahnansagen gibt es, glaube ich, nicht. Kannst du meine Nachricht lesen? Ja, warum nicht, Tiger? Natürlich. Die Blue, hast nichts verpasst. Dafür Games hat massive Probleme, den Stream ans Laufen zu bekommen. Da hat mein Toaster eine bessere Bildwiederholung. Ihr seid so fies. Es läuft auf YouTube. Okay. Gehen wir mal rüber. Schauen wir mal auf YouTube. Ach, da ist es ja schon. Da ist es ja schon. For letting us know that YouTube is now working. That is great to hear. Thank you everybody for letting us know. Well, that was fun, wasn't it, Lucas? Hello, Lucas. Welcome to the live stream. How are you feeling after that 18 minutes of chaos? Chaos. Not so good. Don't worry, it is fine. Lucas is hosting the stream for the first time tonight as well, so we're very thankful that he has jumped in to help us out tonight and make sure that, as I say, we can talk to the people who make the routes and put them together and know them absolutely back to front. That's what we're here to do tonight. We're here to give you a preview of Schnellfahrstrecke
Kassel, Würzburg. Did I do that all right, Lucas? Almost. Der Schnellfach bei Passable, Kassel. passable. Good. It was pretty good. Ja, ich Okay, mach Fullscreen, decent. Okay, natürlich. we'll that is the barometer for kind of how my German pronunciation is going to be tonight, and I can't even say the word pronunciation, so that's a good start. And we'll see what we can do and see how many times you can laugh at me. Any German players watching in the audience, I can only Deshalb schaue ich apologize kein Twitch, because schreibt der it's going to be a BR430. fun stream for Passt you. der Ton so mit meiner Stimme And thank you und dem everybody who is Ton von den watching beiden? on all of the different platforms as well. This is the first time that you're going to be able to see Train Sim World 3 live. We're really excited to be able to show it to you. So without further ado, Lucas, would you like to get us started? Would you like to tell us a little bit about the route, and first of all, why we decided to do it, and second of all, Gut, super. a few of the ins and outs of the basics of the route? Yeah, I can do that. Well, we started this process by we have done the Cologne-Aachen route, which was kind of a high-speed route, but it was so short that a lot of people complained that it's nice driving high-speed, but they really want a longer version or a longer route, or proper high-speed route where you can drive high-speed for like an hour. And so we went Ist Lukas Deutsch? Hört sich nicht an, als wäre Engländer. Kind of fit our theme because we also wanted an exciting new train. The S1 fits on here. This is the first German high-speed route that premiered with the S1, so it's exactly what we were looking for. And that's how it came together. And it was a long process because 186 kilometers are scary, 50 tunnels are scary, and all of the bridges were scary. And let me tell you, the team was very glad that the next route does not have a tunnel. Oh, well, I mean, we're 2 minutes in, Lucas. That's my job. What are we doing? We're 2 minutes in. Wonderful. Great. Okay. So we're going to see all 50 of those tunnels tonight because we're going to do a route from, we're going to go from Kassel to Würzburg. And then we're going to be showing you some pre-recorded stuff because we want this to try and be all killer. Von No Kassel killer. nach I realise that Würzburg. we are Sehr talking at schön. the start and it's not all killer. But we want to try and make sure that you can see lots of different bits of the route without us needing to go through loads of Ja, menu gut, ich kann mir screens schon and all that vorstellen, kind of dass Lukas stuff. Deutsch So we ist. pre-recorded some bits and pieces that we'll Deswegen show hat er you at the wahrscheinlich auch end. immer Some short, sharp things that we think you're going to like. federführende But we're going Hand to bei den get, deutschen without Strecken. further ado, should we get into showing the players what the route menu looks like, all of the scenarios, all of the services, and we can talk about it there. Do you want to kill our face cams as well? Yeah. Zack, zack, beide weg. Und auf geht's. New menu, we already know that from the Okay, der recent ICE 3 scheint als Klimaschützer dabei stream. zu sein. And you can see I already played Kassel Würzburg, and we have our training modules, the introduction and the LZB introduction, which gives you a good intro into LZB because turns out LZB can be complicated. It's not just automatic. And we're gonna talk about it a bit later. Auf die Schnellfahrstrecke. Ihr Then we seid have so all of our fies. scenarios. We're on a death build today. Just 7 so Szenarios. it could be that here things are not 100% finished. We're looking at the icebreaker. It's basically you get put back into the time of 1990 where you get to drive an S1 really fast to test out the speeds on the route and Nice. train. Ja, Simon, so ein Zug And then we anmalting have wird es auch geben. some Nennt sich practice Livery stuff, Designer. We even have a scenario where LZB fails, so we get a transmission failure and have to deal with that. There's a lot of work implementing that. And then we have a scenario where we can drive a single ICE1 power car to Fulda, from Fulda to Kassel, which a lot of people were excited when they heard that was possible. It's a rare thing on the railway, but it happens. And then we have some exciting scenarios where there's just lots going on. Ach, habt ihr gesehen? Man fährt von Würzburg nach Fulda und steigt da in den Zug um And a very heavy winter scenario. und fährt dann von Fulda nach Kassel. I do love how many winter puns. Und ich habe gerade gesehen, dass man auch im Frachtszenario, Güterzugszenario, Überholung hat. I mean, I want to simultaneously applaud, but also just sigh a little bit to some of the developers there. And our timetable. So you can see, most of the flight can be substituted by 187er, 155er, 101er, 82er, beide ICEs. And 187 from Skyhook. Mega. And of course our ICE1 which comes with the route, and our 403 which comes with the route, and one of the 185s comes with the route. Grüße zurück, also Robert. drive the 101. Not too many services, but you can do it.
A lot of people will be very happy with that, I think. Yeah. Aber der ICE 1, wie ihr seht, nicht als Klimaschützer. So these are also quite a few. Boah, sind schon ein paar These are all different from the IS3 services, so they don't share services. Faden dabei. Aber jetzt fangt doch mal we an. kind of tried to give them the ones they take in reality, because, for example, where we didn't have an IS2, we also put in an IS1 and except the ones which split, that we needed a splitting. IS1 und IS2. Sagen die Engländer wirklich ICE, nicht ICE? ICE, nicht ICE. ICE. Here. And then we can have a look at fried stuff. Right on this route begins 2 Stunden 24 Minuten. 11:30. And then the route slowly fills up and there's quite a lot going on, with a lot of services going back and down the route, and up to 4 trains in convoy. So it's quite fun being the last one and following 3 other trains. And we're gonna have fun finding out. So this is our first 24-hour timetable, isn't it? It's the first timetable that goes beyond 24 hours, basically, yes. Yeah. Previously we had the problem that we couldn't cross midnight. And now we can do that. Okay, der a lot of problems that erste Fahrplan, der we had to 0 solve. Uhr überschreiten But kann. now you can imagine that these services here, so there's first batch of the day, and then the next services are actually on the second day of the timetable. That way you can do more, and you can do all of the fun little. Ja, aber da steht von Kassel, Wilhelmshöhe nach Fulda, also wird der Kasseler Rangierbahnhof leider nicht dabei sein. Yeah. Do you have a number, Lucas, of how many services there are in total? Actually, no, and I cannot give you an answer on that because we were supposed to get the menu option that still shows you how many services there are for each local. I think that's still coming, but I cannot promise it. Right, cool. There's a lot, and the kind of the general, I guess the general distinction is during the day is the ICE and the fast trains, and during the evening, very like black and white, and then during the evening it's freight time. Yeah. Tagsüber And we get, I would assume it's around like und Fernverkehr und nachts Güterverkehr. 300, but in total it's almost 2,000 because there's a lot of AI on the stations, but we're gonna get to that later. Awesome. Okay, should we get into some games? Ich glaube, ich hatte noch I nie in meinem championed Leben a little 300 bit to Zuschauer im get in. Stream. We've been talking and we've Danke, been doing Leute, many ihr seid streams absolut for 8 minutes of this crazy. live stream. Danke, Players danke, just danke. want to see the game. Let's do it. Wenn jetzt jeder noch einen Daumen nach oben da lässt, dann macht ihr jemanden sehr glücklich. And we're gonna use dynamic weather. Let's start with light clouds and let's do it in Jetzt startet doch bitte mal. Go! Wollt ihr nicht starten? Hype. Dev- Just shout out Dev quick note of version. music while we're watching. Ben in my team, mate. So I'm a proud team leader at the moment. 1 sec, this one need to fix. Oh, again, we're just teasing you, everybody. We're just teasing you. Oh, you can only see a quarter of the screen. Oh. No, I think they can see the whole screen. We can Oh, see a quarter of the I can screen. only see a quarter of the screen. Great, well, that's brilliant. This is awkward. Try to Well. fix this. So we are still using Teams, believe it or not, after the issue that we had a few weeks ago now, and obviously when we've been moving a few bits and pieces around trying to get this live, we've on Teams I think we've managed to mess up a couple of the settings from the in-game capture. So we're going to show we're going to try and make like everybody else. That didn't work. Great. Not Bestens great. vorbereitet, das kenne ich ja von mir selber. Also ich bin auch immer so gut vorbereitet wie die beiden. Kill this. Thanks for the stream was a really bad idea. Which one? We're just doing a little bit behind the scenes. You can just take a look at the individual screen. Draw it in at the moment. Oh, Okay. wei. Yep, you guys can all see it at home fine. I can't see anything.
see Lucas's I can see Lucas's desktop background, which is lovely, but also I want to see the route as well. And also the problem is I can't see anything. Das habe ich noch nie gemacht. So In irgendeinem Stream dann noch im Menü rumgefummelt und meine Grafikeinstellung so let's go back to geändert. Danke Gamerzug für 1 Euro. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Dann kann ich mir vielleicht einen kleinen Jägermeister holen, der meine Nerven so ein bisschen beruhigt. Ah, cool. Nee, der Boss wird keinen süßen Tee servieren. Nee, Simon bei mir auch. Ist auch abgeschnitten bei mir. That's fine. We can. The first time streaming on this is terrible. Was ist denn jetzt passiert? That's fine. I mean, as I say, we all. I mean, again, I'm hard to talk, so it's all fine from my end. Thanks everybody just for your patience. Obviously, we're trying to make sure that we've got the right people driving the loco. See it all properly. That obviously means that we've got a few people perhaps hosting streams that we wouldn't normally have. There we go. I can see everything now. Yeah. Das ist auf jeden Fall echt lustig, das stimmt. Just let us know in the chat if you can see things now. I'm gonna get an angry message tomorrow. Oh. And let's start it again. Oh, good. Great. Okay, let's start again, shall we? Halbe Stunde und noch nichts gesehen. Oh Mann. How's it looking so far? Great, yeah. And for those people that are saying, why don't you watch Twitch, JD? We have a little bit of a delay on Twitch, unfortunately. It's about 5 or 10 seconds, so I'm going to be reacting to things that 10 seconds after everybody else, which is not ideal. There we go. Let's do this. Fourth time lucky. Let's do this. Okay. Kassel Wilhelmshöhe. Talk us through, Lucas. How are we going to set up this ICE one? Okay, the first thing we actually wanted to do is have a look at the station. Genau. Oh, yeah. Look at the station. Maybe do that first. Maybe do Würzburg first. This train is fully modeled, so we can. Ui, man kann ins Powercar rein. Ja, Kassel Wilhelmshöhe hat diesen Bahnsteig mit diesen schönen roten Steinen. And this is Wow. Kassel Wilhelmshöhe. Ja. Ja, hat sich nicht geändert, das haben sie gesagt. Do you guys want to have motion blur on or off? Question. Hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert, das kann ich euch sagen. Ich habe jetzt natürlich nicht jedes Detail im Kopf. Die Getränkeautomaten sehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Und jetzt bin ich gespannt. Let's kill the cams. Kill the face cams. Nobody wants to see our faces. They just want to hear us talk. They want to see the money. Ja. Man sieht doch eure Facecams gar nicht. Was machen die? No one likes more. Ja. Yeah, what face cams? Yeah, so this is Kassel Wilhelmshöhe. It was built for the route. Die Rampe ist auch da? Kassel actually has a main station, but they use this station for all of the ice trains because otherwise it wouldn't have run through the city and had to go into the station, back out again, reverse back out again, and couldn't have done that. Of course, we have all of the PIS working, so all of the ice trains. Sollte ja mittlerweile Standard sein, dass das funktioniert. And the fun thing about this station is you can actually go up onto the parking deck and watch the trains. Oh, das haben sie auch reingemacht, den Parkplatz. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist der Parkplatz, ist nämlich direkt hier über den Bahnsteigen. Might be doubling up, possibly. Doubling up? Yes. It might be coming through twice. Was machen sie denn jetzt schon wieder? We'll let the chat decide. We've got a little bit of a delay, so we'll wait and see. Nope. Okay, we have to restart this anyway. So you can walk up onto the park deck and then. Ja, das hat definitiv Wiedererkennungswert. Auch die Zugänge hier zu den Fahrstühlen. Boah, mega. Ich bin so. Ja, mega. Mega umgesetzt. Kleine Details sind wahrscheinlich falsch, aber das haben sie schon gut hinbekommen. Er hat jetzt den Zugdienst aufgegeben. Ich glaube nicht, dass der Bahnhofsvorplatz gebaut wurde, weil dann müssten sie auch die Straßenbahn mit reingebaut haben. Also so ein Chaos.
Do you have the console functionality to add in the Am besten FPS wäre, counter? kriege ich jetzt noch 5 Zwangsbremsen auf der Fahrt. I can do that, yes. Ja, die Just so Blue, that- da yeah, hast du there we recht. go. Just so we can see as we Er go hat through. gerestartet, weil now er den let's Zug aufgegeben hat. train a bit. So, put the key in, turn it on, and then you get the streets. You have the brake key, you have to unlock Nein, that, das ist otherwise nicht Kassel you won't Hauptbahnhof, move das ist anywhere. Kassel Wilhelmshöhe, der Fernbahnhof in Kassel. Open the doors. Ah, schön, herrlich. Kann's kaum erwarten, das für euch I can have a look at aufzunehmen und selber zu fahren. So, we want to drive. Ja, ich glaube auch, das merkt man So, richtig. we gotta Lukas enable ist richtig that. nervös. Back here we have the speed. Oh, do I see something new on the HUD? Not yet. Not yet. Okay. Not yet. Turn on PZB. PZB. Sifa we're gonna leave off because streaming and Ja, Sifa is not lass fun. Sifa lieber aus. Genau. So the AFB here is a bit complicated. You need to, to turn on AFB, you have to click on this button, AFB off. And then you Der have, ist, du hast nichts black on the verpasst. screen on the Wir IC sind noch nicht einen Meter boats, gefahren but you und need der to Stream hat erst um activate 8:45 angefangen und ja, Chaos hoch 10. Okay, so we're almost ready to depart. We have the signal. With the Ja, den Bahnhof an sich, if you spawn on den zeige ich euch dann auch nochmal ausführlich in einem Video. Da werden wir alles erforschen und alles anschauen. Introduced to LZB directly, but we do that because technically this train would have come into the station here. Nein, André, das stimmt But if you nicht. don't want that, you can Kassel turn local Wilhelmshöhe ones wurde on, extra I can für you can turn it die off, Schnellfahrstrecke local. gebaut. Den gab es bis 1991 noch gar nicht. Der wurde auch feierlich eröffnet mit 6 ICEs, die hier parallel eingefahren und wieder ausgefahren sind. Nothing's gonna happen. We can turn off LZB, turn it back on, and then it's on again, and we're not being introduced to LZB, we're still under PZB. Holy and we only crap. get introduced into LZB at certain points. So we rewrote the whole of LZB, and we're gonna see that in a second. So, Ja. we're ready to start, we're gonna close the doors. Oder wie es bei Mavericks The Bastelstube AFB on heißt, this one geschossen. the AFB on this one is not notched, so you can actually pretty precisely control it like the real one. Okay, nach Fulda, This one we're at 100 here. halbe Stunde. To 100. And the fans have come on in the background. And we can start the train. If you cold start this, if you spool up, you can spool up the fans. That works. The train is not gonna. Oh, you actually can see part of the new HUD. So that tells us now we're Weil safe. Kassel to Hauptbahnhof release. noch There's gibt, problem. Ronald. We can turn that off in the settings. That helps. We're safe to release, so we can now press release. And this one basically gives you a hint what to do when ZB wants something from you. So it's also gonna tell you when you need to acknowledge what's happening with the speed curves, if it's required. Hier kommt der RE30 aus Frankfurt. So Getting lots of requests for the horn, Lucas. Can we Oh. give the people what they want? okay, we can do the horn. Mörp. Ja, das mit diesem Schatten, der dem Zug vorausläuft. We're exiting Kassel now. Ah. Not on a high speed line, yeah. Quite a bit. Nicht schön. We can up the FB now to 140. Ja, die Dostos, die kann man nicht selber fahren. Das ist reine Fernverkehrsstrecke und Nachtgüter. On this. Auf der Schnellfahrstrecke fahren ja keine Regionalzüge. Die fahren ja über die alte, Complex feature. ich glaube, Main-Weser-Bahn ist das. And obviously, this is the first opportunity where we've been able to show Zuschauer. sort of live Seid the ihr dynamic denn- weather and Wow. the new lighting system Vielen, within vielen Dank. TSW3. So you might see things slightly differently to how you would normally be expecting to see sort of a stream from us. Interested to hear what you think, but obviously
the idea is that Aber es sieht alles gut aus. the weather will change as we So progress. sieht das hier aus, die Service, südliche what it might Ausfahrt do aus is Verliebshöhe. randomised, we don't know. Jetzt geht's da hinten gleich in den Tunnel bei Obertswern. Obviously you'll be able to see some of the new lighting as well as we go through, like the new shadows and the new sort of where it's all been baked in based on the lumen value rather than sort of estimates. Yeah. Genau, das ist der Tunnel. We come to our first tunnel. This is Kassel Oberzweren up here, but it's not actually used on our route because we always go down here. Genau, und oben geht dann die now we can speed up, but Altbaustrecke. only of course to 160 because we're still only on that PZB, we're not in LZB yet. Boah, was war das, als er in den Tunnel gefahren ist? Habt ihr gesehen? Das war kurz richtig hell. Das sah nicht gut aus. Oh, that's almost fine. Aber gut, ja. Der LPL-Fan schreibt das auch. Es ist noch Work in Progress. And now the screens we can control because Jetzt fährt er raus. because we now have different types of brightnesses, you actually need to adjust the screens. Ja, nochmal gucken, wenn er jetzt in den Tunnel reinfährt. Screens are set up to, like the lighting is now pretty real. So you need to. Oh, das, nee. If you're Dieses in the tunnel, Hellwerden, this looks bevor man in like den this, Tunnel you fährt. can, Ich hoffe, dass das bis zum brightness of the Release screen, aber so you can raus actually view ist. it. This is how it would also happen in reality. And now, right here comes the entry point to LZB. So we're gonna get picked up into LZB in a second. That's why it's nice that we've implemented the dimming function on basically every loco until now, because now it's actually usable. Yeah, now we got picked up into LZB. Okay, die Ausfahrt jetzt war besser. Jetzt guckt er nicht auf dem Dashboard rum, genau. Yes, sorry. And you can see as well, like when we're going in and out of the tunnel, some of the new lighting as well, the eye adaptation work that's been going on as well. Also bei der Einfahrt in den Tunnel, das war. Yeah, this train is actually much slower than some people might expect, so it takes some time to pick up the speed. Ja, der ICE 1, das stimmt, der braucht auch ein bisschen bis auf. Well, this is what we were talking about in terms of the first inverted commas real high-speed route in Germany. So, nächster Tunnel, jetzt achtet nochmal drauf. TSW that we've seen because bei der Einfahrt wird es auf einmal richtig hell. Because you have less kind of more opportunities to build up the speed. Because it does take a little while to get going, you do have the opportunity to get to some of these speeds and stay there rather than sort of getting to 240 and then being like, oh no, I need to slow down, or getting to kind of 280 and then being, oh yeah, wait a minute, I'm only 10 kilometers away from a station, I probably should start slowing down now. So it's one of those things, as I say, it builds up gradually, but you can feel it. You can feel the kind of the wind going through your hair and whatever, and the time between you going into tunnels and coming out of tunnels gets gradually smaller. It's a sight to behold. Ja, MRT cool, das kann man. Mit dem Szenarioplaner kann man ja alle Züge überall einsetzen. On modern day routes they build, they actually are quite picky with putting junctions in. On this route they actually still put a lot of junctions into it, so around every 7 kilometers, which is also the distance between light signals on this route, you will find a crossover, except for 2 places where there were accidents and they didn't bother putting them back in when they got damaged. Ja, da wieder. So ich werde das jetzt nicht bei jedem Tunnel sagen, aber das gefällt mir nicht. Light signals, and in between you have LZB block markers, which are intermediary signals. Das glaube ich noch nicht mal. Lights, dass die auf so hohen Einstellungen spielen. Usable if you are actually driving on the Landrückentunnel, ja. Ist das nicht sogar der längste Eisenbahntunnel Deutschlands? Ich weiß es nicht, Simon, das haben sie nicht gesagt. Makes for much less train traffic because the blocks are not much bigger. And now we get to basically enjoy some of the scenery because we're slowly approaching the mountainous part, not mountains, hills. Oh yeah, so every 20 kilometers or so you have these these overtaking sidings where it's possible for especially at night for freight trains to let other freight trains through. Or when a train is damaged, they will get loaded off here. Okay, Stellen, wo halt Güterzüge überholt werden können. So these are
kilometers, and they. Eschwege nach Kassel wäre cool. Eschwege ist meine Heimatstadt. Bin ich geboren. Start and stop the trains there. Okay, der Landrundtunnel ist der längste. Many viaducts on the route as well, isn't it? Now we're kind of getting to, as you say, the scenic part of the route where. How many viaducts did you say there were? Oh, like 30. So this is Love that. Ah, Landschaft ist schon Being nice. requested for more camera work as we go through some of the viaducts and stuff, Lucas. Yeah. You know Matt will do it. Let's see if we can get some Ja, of this YouTube stuff ist da done as auch well. manchmal, was die yeah, Qualität it's actually angeht, not, halt. it's quite hard because you're in a tunnel and you're outside of the tunnel. In the tunnel, outside of the tunnel. Nicht das Beste. So the nickname of this route for it when we were building it was long bridges and big bridges and long tunnels. It does feel a little bit cheeky if we're calling that bit 2 tunnels, because that was very short, a very short outfield section. Because yeah, I mean, Jesus what we're seeing, there's a few people saying that there's a little bit of compression on YouTube. If you are watching on YouTube right now, we are on Twitch as well, where by the sounds of things, it's a little bit less compressed. So worth, if you are watching on YouTube and you're finding it's perhaps a little bit pixelated or Ich whatever, glaube aber nicht, dass sie jetzt nochmal der Region irgendwie was in die Hand nehmen. We had some problems with YouTube Immer earlier. schwer zu sagen, welche Strecke als nächstes kommt. Die Niddertalbahn wird ja Fenster auf. Ich war immer mit Fenster offen, damit man zumindest ein bisschen mehr vom Zug hört. What's special? Es ist immer schwer zu sagen, was als nächstes kommt. Mit der Niddertalbahn haben wir jetzt von einem Drittanbieter eine Strecke, die, denke mal, dieses Jahr noch erscheinen wird. Wenn nicht Anfang nächstes Jahr, haben sie ja geleakt. Immer schwer zu sagen, was als nächstes kommt als Strecke. Not only bridges, but also some other areas where there's too much side wind. They need to slow down because there's a fear that they basically the wind damages them from underneath with the ballast, and also that they lift off the tracks, which is interesting. So you're gonna get a different experience on this route with the ice free. It's hard. We haven't Ist das wirklich so? No, we haven't talked about collectibles. I think when we get wenn man in den Tunnel fährt, also ich kann mich sagen, wenn ich mit dem Auto in den Tunnel fahre, dass hinten im Tunnel das noch 2 Sekunden hell bleibt, bis es dann dunkel wird. We'll do that when we get to the next stop. We'll also show sort of the carriages as well. Yeah. So this route has 4 or 5 longer tunnels. Nein, Leon, für TSW 2 Most of the keine tunnels Add-Ons aren't mehr actually kommen. that long. It's a lot of them, but they're not that long. We have the Landrückentunnel, which is over 10 kilometers, but that's after Fulda. We come to that. Das ist die Fulda-Talbrücke Right hier. before Fulda, it's Wäre mal schön, wenn da mal die Außenansicht geht. which is 7 kilometers. Ja. More camera work, Mega Bauwerk. more glorious bridges. You might notice as well the weather has changed slightly since we started as well. We started with kind of light cloud. The cloud is starting to look like it's clearing a little bit now as well, which is cool. Lucas, are you able to just turn up your mic a little bit? Oh yeah, just I am. A couple of people who mentioned that you were a little bit quiet. Can try that. Is it better now? Ich glaube 280 kann man hier auf der Strecke. I'm sure the chat will tell us. I'll carry on talking. So, something that somebody told me right pretty late, what I didn't know, is that actually these hectometer boards, the main board is actually not reflective unless there's a 0 on it. So like the 21 kilometers or 23 kilometers, those are reflective, but the ones like with 21.2, 21.4 are not. And that's like a small fun thing I implemented, and it just adds to realism when you drive at night, because suddenly not every board is illuminated. But that's the kind of things that only drivers can tell us. Okay, Buffer 250 ist VMAX zwischen Kassel und Fulda. And yes, I am German, and that's why I sound German. Okay, er ist Deutsch. Jetzt achtet mal, wenn er in den Tunnel fährt, kann man hinten im Tunnel noch lange Helligkeit erkennen. Jetzt macht er die Map auf. Das ist Licherode, I think. Licherode siding. This is the only smaller one, which only has Da hinten. Und jetzt? siding. Das ist doch nicht normal, oder? Ist das normal?
We can Mach's put the gut, map. André. The map is so big that even if you scroll out completely, it doesn't fit onto the screen. So we're currently driving the bit from Kassel to Fulda. This is Fulda. And then we have the bit from Würzburg up to Fulda. And Nee, das ist here, nicht normal. Ja, ich so finde this auch bridge nicht. here travels over the line Main-Spessart-Bahn to Gemünden. And this is the curve which would curve off to Frankfurt. Ja. And the exit of this we also had on Main-Spessart-Bahn. But we're missing like all the bits from Gemünden to Würzburg, so that's why it wasn't feasible to include that here or extend it. Can we turn the bright headlights on as well? Yeah, we can. Just need to find them. Right. Ah, Let's go right in. okay. Fernlicht. I think we like went out of the tunnel and back into the tunnel where we were on the map. One of those, isn't it? It's quite an in and out route, isn't it? You're kind of popping out and then coming back. Ja, in Simon, again. ich habe auch schon mehr erwartet, da muss ich ganz ehrlich sagen. This is one of the longer ones. Yeah. Naja, zu Gamers würde nicht wirklich Sinn machen, weil ich glaube, auf der Main-Spessart-Bahn fahren keine ICEs und das Regionalzüge hier auf die Schnellfahrstrecke fahren ist, glaube ich, auch nicht normal. One of the biggest ones, which in reality also have some of the work trains that where they park the infrastructure trains for maintenance. Wir sehen es im Landrückentunnel, ne? Muss der Landrückentunnel jetzt sein. Fit that. It's just a story about us deciding. Just coming up soon. A couple of people have asked what the top speed is in the route. It's Nach Lord 280. Voldemort. 280, yeah. We're gonna do that later. We're gonna come to 280 on the later part of the route. So this part of the route is maybe 250. So, jetzt nochmal, achtet bei der Einfahrt in den Tunnel mal, hinten im Tunnel, wie das weiße Licht, wenn ihr in den Himmel People fahrt. asking about dark signals as well. Don't worry, we'll come on to those later. Da hinten. Und dann... You also saw at the beginning of the tutorial, a couple of people asking about different tutorials that were in there. There's the LZB tutorial, and there is the actual loco tutorial as well. In loco tutorial is just custom introduction to the route as part of the tutorials. We have the route introduction. Ach, der ist zwischen Würzburg und Fulda, okay. The LZB introduction, those are both of the route, and then for the Nebel. 185, for Ja, the kann ICE auch 1, sein. for the ICE 3, we have introductions in the training center. Yeah, cool. So after this tunnel, we're gonna come to Kirchheim. Let me tell you, I'm also the one that basically builds the track work for German routes, and this one really was heavy because these are very long curves, and also the very long vertical curves, and getting information and building this route was not easy. Problem an so einer Strecke ist halt, du haust die LZB und die AFB rein und dann kannst du dir eigentlich auch ein paar Nudeln kochen, 10, 15 Minuten, weil es passiert ja nichts. What was it about this one that was so challenging? Was it just because there were so many tunnels? Yeah, if there are tunnels, it's really hard to judge where the track is, where it curves off. Ja, North von Lights, das stimmt. Also das ist wirklich... Mal gucken, wie es in der Release-Version ist, aber das ist wirklich nicht... So you spend quite a lot of time using the information you have, putting it together, and applying general logic and the limitations that the movie will give you to try and figure out. And especially with high-speed trains, you notice it. Frage an dich. Wenn die Strecke für TSW 2 rausgekommen wäre, hättest du sie gekauft? Don't quite know what's wrong, but it's wrong. Ja, Cat Gaming, das stimmt. Gerade wenn es nicht die Muttersprache ist. Mach's gut, Laurin. This is the Kirchheim tunnel. And after this we can also see a bit of the Autobahn. Because this route actually follows the Autobahn quite closely. It's also a German law that... Ja, Pona, das ist das Ding, aber
Die hätte 30 gekostet. Und die German Starter Edition kostet 36. Also zahlst du ja quasi für TSW 3 6 Euro. Wenn die Strecke für TSW 2 rausgekommen wäre, du hättest sie dir für 30 Euro gekauft, dann darfst du die 30 Euro für die Strecke jetzt nicht rechnen. Als Preis für TSW 3. Sondern darfst du eigentlich nur die 6 Euro nehmen. Und das ist halt 6 Euro. Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Geld für ein Update ist, aber muss auch jeder selber entscheiden. Guten Abend, Julian, cool. People saying tunnel, more tunnels. There are 50 tunnels in this room, as we said earlier. So 50 one every, if my maths is right, one every three and a bit kilometers, something like that. 3.6 kilometers. Yeah, and there's a tunnel. It's quite a lot. Yeah. Oh, it started to rain. Oh, es fängt an zu There we go. regnen. Dynamic weather in action. Someone asked what the dynamic weather does. Well, it changes, essentially. It can go, it's a randomized feature within certain parameters, so it's not going to go from snow to sun in the middle of winter, or sorry, from sun to snow in the middle of summer, for instance. But it's a series of randomized options that will change your experience. So, as you can see, we started in light clouds, it's now gone to rain, and no doubt by the time we Tunnelfahrt finish ist nicht the vorbei, stream, it will change weil again. die Strecke besteht nur aus Tunnel und Brücken. We're actually coming close to Fulda soon. Ah, Unikiller, ich will auch Gewitter hier. Abkühlen. Ich würde sofort euch alleine lassen und draußen im Regen tanzen. Windscreen wipers in the intermittent windscreen wipers in the tunnel. Hi Danny. Also Jamie as well is watching. He's actually on holiday at the moment. He's in Kur, so he is living his best Swiss life right now. On the, I think he might be on the Erosel. So hi Jamie if you're watching. We're coming up to Langenschwarz. So, bevor wir in Fulda ankommen, ich muss mal ganz schnell für kleine Jungs. Bis gleich. Stations in the middle for overtaking and silence, not real stations. Mainly called Betriebsbahnhof in Germany, which is like what's it in English? You're on your own, unfortunately, Lucas. It's hard to. I don't think there's a direct translation for that. I'm sure that the German players watching will know exactly what you mean, even if I don't. Yeah, no. That's another thing about this route. All of the tunnels have like little places beside them, tunnel rescue areas, and we try to model those as closely as possible so that it feels realistic when you come out of the tunnel that you see, oh, here you could be rescued if your train gets stuck in the tunnel. When we next go through a tunnel, Lucas, a couple of requests to hear the horn in the tunnel as well. Oh yeah. So just to reiterate, everybody, we're going to do a route. We're going to do one full service from A to B, and then we're going to show you a few other little bits and pieces. We've got a couple of pre-recorded videos that show a few other bits that perhaps we're not going to be able to show you over the course of like this stream because we'll be flicking through menus and trying to set up dev commands and all that kind of stuff. So we'll be showing you those at the end. Eagle-eyed viewers might have also noticed a spark as well, or two. In the tunnel, they're quite nice. The lights of the whole tunnel. You capture that in quite a nice screenshot. That's hard to screenshot. Good luck capturing that on your screenshots there. I think you'd have to be pretty hot on that. That'd be good. So the sparking is due to sort of the weather conditions. It's more likely to happen in the wet
obviously, and as you can see here, we've had a little bit of rain, so it means that the spark is more likely to happen. There was one. There we go. Almost as if so we'll be showing a cool. You go, Lucas. Das ist auf jeden Fall cool. So that's going to be that's what's going to be showing you. Hopefully, again, will come up very opportune moments throughout the course of the whole satellite that we're doing. Hört ihr mich? Yeah, we're going to be showing those kinds of things off in a couple of other screens. Der Sound ist komisch, ne? Ton geht super. Danke, Simon. Getting shy. Ging das schon in TSW 2, dass man im Tunnel You see the external in cameras are working as well in the tunnels. Die Zuggamer-Kritik ist ja immer gut. Ich übe ja auch gerade hier Kritik. Yeah, we're going to be showing the interior during the stopper folder, so don't worry, everybody. Just stop slowing us down. Yeah, that might be good. We're going into full Kritik ist immer gut. Solange sie konstruktiv ist, jetzt einfach sagen, Dafter Games ist ein Scheißladen. Weiß ich. Bringt keinem was. Metti, cool, ich denke mal, das ist wie bei TSW 1 auf TSW 2, dass man dann die ganzen Strecken, die es jetzt für TSW 2 gibt, einfach für TSW 3 kaufen kann. People talking about the lighting going in and out of the Hamburg, tunnel. Berlin, cool. So that's one of the obviously the lighting coming out is one of the new features called eye adaptation, and it's basically how your eye would adjust to the change in lighting that happens throughout the course of going from something quite dark to very light again. So that's kind of the reason why that's in there. That's a new feature. Also was den Sound angeht, da bin ich jetzt nicht so der, möchte jetzt nicht sagen der Nerd, sondern der Experte. Ich weiß nur, wenn ich selber am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe bin und der ICE 1 fährt los, dass der erstmal die Lüfter anschmeißt wie doof und dann fährt er erst los. Also ich hoffe, das haben sie gut umgesetzt, aber ich glaube nicht. All the better to explore the train with. Yeah, we have some time in Fulda, yeah. Schon wieder die. Oh, das. Nee, da kriegt man Augenkrebs. Es tut mir echt leid. Ich freue mich ja wirklich, diese Strecke selber fahren zu dürfen. Canadian Map says, why did you choose a route with so many tunnels? Interesting question, because yeah, there is a lot of tunnels on Kassel Würzburg. What was it that sort of drew us particularly to this, and why we thought it would be a good thing to kind of build out as a feature or a feature of the route? Nothing in particular. It's just a problem that most, like all high-speed routes in Germany, except for Berlin to Hanover. Ja, die Einfahrt einfach heller als die Ausfahrt. Because if you go fast, you kind of need to go through nature. And ja, aber dass ein neues HUD kommt, haben sie ja nie gesagt. Das war ja klar. Nice. It's not really a choice. Dass es nicht sein wird. High-speed routes for you. Denny Extreme asks, will the ICU one be editable in the livery editor? I believe that is not going to be editable in the livery editor, as the ICE3 is not either, because of the licensing restrictions that the DB have put on the ICE trains. So they will not be available. Lucas, correct me if I'm wrong, but I don't believe it's available in the livery editor. So yeah, unfortunately, that's a restriction from DB. Ja, sehe Ben ich will we see ähnlich. the 185 today? Yes, we will. Der hat, oder das hat, der hat, yeah, you can. hat. Sorry, let me rephrase that. It should be editable, but you can't share it to Creators Club. Is that correct, or is it just not available at all in Livery Editor? Muss mal ganz kurz mal. I'll tell you what, we'll check that one. We'll go back and check that one. Euren Chat hier neu starten, damit ich euch wieder sehe. Fulda,
Hauptbahnhof. Signal behavior back then was a bit weird because the signal here got actually upgraded while we're going through it. So the entry signal into Fulda was actually showing 80. But when we went, this one cleared because the train ahead went away. And that's why we had a ZS3V with 80 and then the signal showed 100. It wasn't a bug, it's just just the signal upgraded. Auf jeden Fall, Cat Gaming haben sie gesagt, dass die 185.2 auch komplett neu geupdatet ist. Look at the doors and have a look at the ICE itself. Let's do this. Welcome to Fulda. Jetzt geh doch mal rein. Jawohl. Haben ja ein paar Minuten Zeit. So, an die Kenner. Wie sieht der Innenraum aus? Can we go into the engine room of the ICE? Oh, yeah, of course we can. Let's go back here. Yeah, I was just a little bit confused why we didn't run through it, but somebody in the chat mentioned, can we go into the engine room? And then we ran around and said, oh, there goes my answer. But no, we can. Oh, there's little barriers as well. I like that. Yeah, we could have done that. Not sure why I went around. Giving people a view of Fulda. That's what we wanted. Rob J, working toilet. You know the answer to that question. No. Sie haben ja auch gesagt, der Mike hat da mit dran gearbeitet. Meint ihr mit Mike Golz? Der Innenraum ist gut, sagt der LP11. Schöner Zug von innen. Landy sagt, die Sitze sind falsch. Oh, we've got an umbrella there. Oh, Regenschirme, hui. Da muss ich auch sagen, dass sie das so hypen. Ja, es wurde sich gewünscht, dass die Passagiere natürlich im Winter keine kurzen Röcke und T-Shirts anhaben, aber ja, jetzt dachte ich schon, Absturz. Ui. Das ist die Ice One Restaurant. Das Restaurant? It's closed, no food today. Das ist natürlich geschlossen. Wäre auch so viel verlangt, da This one has these nice skylights. Mitarbeiter reinzustellen. Oh, nice. I like the skylights. They're cool. And you can also see the shadows from them here. Keine Passagiere, stimmt. Roadrunner sagt keine Passagiere. Ein bisschen komisch. Toilets, cabinets. Somewhere here's the guards compartment. One of these. And first class. Oh, die sitzen. No, thank you. Sitzen welche. Vielleicht ist gerade Corona. First class seats. Na, Quarantäne, keiner darf raus. I like the leather effect as well. I think the leather effect looks good. Oh, yeah, we need to show the ugliest signal box in Germany. I hope no signaler from Fulda is going to be watching this, but sorry, your signal box. And it looks like. Nein, man kann nicht aufs Klo gehen, das glaube ich nicht. Kind of like a dog. Oh, sieht schön It aus. does. It does. You know what? I was thinking, what does that look like? And it does. I wonder if that's what. I wonder if that's why it's modelled like that. Geschlossenes Bordbistro ist tatsächlich realistisch. Ist das so? Ich bin in meinem ganzen Leben, glaube ich, erst einmal ICE gefahren. Yeah, and here you have the train to Frankfurt. But this one just came, so it's still. Aufzüge benutzen, glaube ich nicht. Nein. I'm not sure where this one is going. It's gonna go somewhere at some point. Can we see the PIS on No, the that train? one for some reason didn't say anything. I'll have to look at that. Nicht This one einsteigen. might be going to Ja. depot. Geht, wir fahren nach nicht einsteigen. Question. So. Das ist wirklich Ja, nie wir- offen. Naja, wir sprechen ja von der 2 Deutschen minutes Bahn. late, but actually we're 2 minutes early. Which is a bit weird. Also irgendwie ist das so ein Fail-Stream, ne? Da steht 2 Minuten zu spät, aber ist auf 5 Minuten zu früh You're early. angekommen. You're also late. Irgendwie an dem Hamster steht nicht einsteigen How kann. many stations on the Die route, Lucas? Anzeige am Bahnhof So we funktioniert have auch 3 nicht. main stations. And then we have one that can kind of be counted as a station. It's usable. But for the ice route we have 3 of them. Pringles, das ist natürlich wichtig. Fulda, Kassel and Würzburg. And we're now in Fulda and we're going to Kassel. In 10 Mal so voll. A couple of players asking because I noticed this when we were going through as well. The passenger volumes felt a little bit smaller
than perhaps you would expect. Is that something that is just because of the amount of trains on that platform, or is it something that is a deliberate? Nein, Jens, Sie haben gesagt, PC, PS5 und Xbox Series XS wird gleich sein. And I think it's just, it feels like it. Quite a lot of people on the whole platform. Oh, der I saw a Gegenzug. lot on the There's the ice coming. ICE 3. But a minute. This is just high speed route, ITAV. Now it's actually time for us to go again. Auf nach Würzburg. It's raining quite heavily now. Yep, so say dynamic weather in action here. Voll wie ein Viehtransport. Yesterday, Aber mit dem dynamischen Wetter, da muss ich schon sagen, auch wenn das schon lange hätte drin sein müssen, das ist schon geil. Das finde ich super. Unlucky. Well, this is the thing. The fact that the dynamic weather kind of, because it is random, you might end up actually with no change at all during a service. Ja, vielleicht zeigen sie das but you noch might in end up Killer. with like weather changing like it did for us, where it's light clouds and now we've got pretty heavy rain. So it's definitely something that will keep you on your toes. Definitely. It does provide a unique experience every time. Also ich würde mich ja über Kassel-Göttingen freuen. I never Das ist eine drive wirklich with schöne Strecke Strecke. because it's just Landschaftlich. fun. So we're leaving Fulda now, and around this corner is going to be the Fulda Freight Yard. There's Der Lammrückentunnel. quite a lot of action at night. Tomato Train asks, can you show up the kick-up effect? Yes, we can do. We've got a little video for that later. Ah, sie zeigen später noch den Kick-Up-Effekt vom Schnee. Also das Flair's asking why it's called Hochwirbeln dynamic vom weather. Schnee. It's called dynamic weather because it changes over the course of the service. It's not the same as it was before. So it's dynamic in the sense that it progresses or it changes over the course of a service, or it might not. It is a Mach's gut, kind of Dr. Strange, schön, dass du da a warst. random process where you can sort of start in the Ja, middle of Kassel-Hannover blazing wäre wieder sunshine. Schnellfahrstrecke. You might end up after driving for 45 minutes in a bit of a thunderstorm. So it's dynamic in that sense. Ah, stimmt, Thomas, da war ja irgendwas mit Yeah, have you Schafen. noticed that I have Ich erinnere mich so some ganz FPS dunkel. drops down to like 40, 50, Die you have VDE that on 8. streaming Was ist denn system. VDE 8? And I think my monitor is still set to 4K. I'm just streaming. Ja, es fährt Regio von Kassel nach Fulda, aber nicht über die Schnellfahrstrecke, Alice. Xmaster, if you want to turn dynamic weather off, you can do in the settings. It's just a toggle. 600 Abstimmungen in der Umfrage. in the settings. Ihr seid einfach grandios. Ihr seid die Besten. We've had a couple of sparks already. We'll keep sort of panning up to the just to see if there's Mach's gut, anything. Moonlight. Auch Oh yeah, dir. there's lightning. There was a Vielen lightning. lieben Dank, dass du da warst. There was a lightning. There was a lightning bolt just Ja, in the distance. schönes there. Wochenende schon mal. So here's a W because we're going to Würzburg. Der ICE 4 war noch nie so mein Favorite. And then another lightning. Ein Lightning. Ein Blitzchen. Let's go back inside the cab. It's dangerous outside with lightning. Yeah, I was going to say, water plus electricity, not the one. Passenger cabin lights, can we turn those on? Yes, but inside each car individually. Ja, weil das halt eine pure Schnellfahrstrecke ist. Und da beide Strecken getrennt sind, nicht wie bei Apparently I've missed 3 lightnings Köln-Aachen. already. Ja, Sorry. man hätte es wahrscheinlich machen können. Sie haben ja im Q&A-Stream gesagt, es gibt keine Limitierung, was die Streckenlängen angeht. Also hätten es wahrscheinlich schon machen können, außer die Zeit, die man dafür aufwenden muss, die Strecken zu bauen. In Germany that can happen. Can be bright sunshine and 10 minutes later you're in the biggest rain lightning storm ever. Kassel-Frankfurt wäre wirklich mega mit dem RE30, das wäre wirklich super.
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8 von München nach Berlin über Kev's Nürnberg, asked, are there Erfurt, ICE Halle journeys that und pass through without Südkreuz. stopping in Okay, Fulda? danke Studio für die Aufklärung. Good question. Irgendwie macht YouTube heute blöd. There might be one. Hier or two, keine but most stop in Aktualisierung. Fulda. But I would need to confirm that. I'm not sure what Joe did that because Joe did most of the passenger timetable, and I came in later and finished the flight and did a bit of extra passenger stuff, but that's mostly him, so I cannot promise that. LP11, du möchtest ja ein kleines Setup aufbauen. Was für ein Setup? Have we modified the 403 at all? The ICE4, sorry, the ICE4, ICE3 at all? Yes! There you go. Tick that one off the bingo card, everybody. Ich That has glaube that nicht, on dass your, das modderfreundlicher wird. Discord bingo card. The ICE3. Einfach aus dem we haven't Grund, dass modified es it at all. Yeah, we have added ist the einfach brake zu kompliziert. screen, and we also added the Fahren Bremsen screen properly, so Ja, deutsche Dampfstrecke wäre wirklich the physics nice. have completely changed. Ein 52er oder eine Because we 44er, now have the possibility das wäre to schon use geil. LED brakes, so Germany that's Wirbelstrombremse. On this route it's only in emergency, like on other routes in Germany it can be used on the standard line, but on this route only in emergencies. And that of course changed the whole brake dynamics, a lot of change. We added the PIS inside the train. Ach, Gaming Setup für Stream, okay. We can actually have a look at the PIS inside this train because it has a specialty that also works in reality. So. But actually, let's wait until the long tower. While we're in the long tower, we can go look at that. That's not far. MRT cool, die drei Grundstrecken von TSW 2. Köln-Aachen, was war noch dabei? Sandpatch Grade und was war noch dabei bei TSW 2? Die werden erstmal zum Release nicht verfügbar sein, aus irgendwelchen Gründen. Die haben es auch erklärt, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, warum. Aber es soll nicht lange dauern, bis auch die drei Strecken dann funktionieren. Ja, ein 52er, die Steigerung, das wäre super. Ich komme aus Kassel, aus Kassel, genau. Ich komme aus Kassel. Ich komme aus Kassel, Alice, ja. So, London Underground war dabei, genau. genau. Long straight bit here. That's the long tunnel. That's 10 points. Jetzt kommt gleich der Tunnel. So we're also at that. And while we're at that bit, Oh, Dennis, dann kannst du ja uns ja mal sagen, ob die das da gut umgesetzt haben. Ich bin mal gespannt, wie lange die streamen. Normal hatte ich geplant, so bis um 11. Let's take a couple of questions from the chat. Schauen wir mal. So yeah, a lot of obviously very tunnel knapp heavy. eine halbe This, Stunde bis people nach are seeing Würzburg. perhaps for the first Könnte time things like eventuell light passen. adaptation or the eye adaptation on the screens for the first time. This is a new feature within Train Sim World 3. It is based on the new lighting system that we put together, and it's a there we go, and it's a feature of the game. A couple of people have asked if it's toggleable or not. Oh, das komplette Netz I der believe Matt der mentioned in Berliner one S-Bahn. of Ja, the das ist roadmap natürlich... streams that it is a feature. Wow. It's not toggleable. Lucas, is not. yeah, Adaptation is needed. Otherwise, if you everything turn else it off, falls apart. every light is not tuned to it. If you not turn it off, Okay, es ist nicht abschaltbar. like Eye Adaptation. look like this. Ja, das würde dann so More aussehen. lighting. Hat irgendwie was vom TS. Nobody wants that. So we're inside the long tunnel now, so we can have a look. So, We're jetzt sind do wir something im forbidden. We'll let the train drive. Lammrückentunnel. Nice. And some of the players are asking as well the light that goes in. Mach's gut, as Techniker well, für die to Kopie. the Schön, tunnels. dass du Now dabei that warst is und gerne doch. the eye adaptation as well. But we will during the next that's the light adaptation as well. Das sieht schick aus. Come on. Ja, Tiger, das sehe ich genauso. No, it's doing it. Oh, So this is a
a feature that everybody in Germany loves when they're on the ice train. They can see the speed. So when they're sitting here, they can look up there and see the speed of the train. And that's why what all the German train fans love. Ist das so? Liebt ihr das? Genau. Sit here. Da zu sitzen und die ganze Zeit auf die Geschwindigkeit zu starren. That's a cool feature. I like that. It's those kinds of little nice little things that you might not necessarily automatically pick out. That's what I like that. Okay. Yeah, some of the PIS stuff is still work in progress. Changed quite a big thing yesterday. Nein, ich fahre lieber. Core feature of the PIS not PIS information. So this is a dev build. I hope so. Na, Fahrkartenkontrolleure, ich weiß nicht, wo es immer alle herhaben, aber ich habe da nie irgendwas von gehört, dass DTG gesagt hat, es wird 2.5 weeks. Fahrkartenkontrollen I can't geben. remember. The days are all blurring into one at the moment. When are we going to hit 280? That's my question. Soon. When we get to the money shot? Actually, very soon. We're coming into the section soon where you can drive a little bit faster. So we do. Except there's a new feature where you can limit the train speed from the time limit, and some trains are limited to 250, and LZB will respect that. Still lightning storm. Little lightning storms. Fahrten zwischen Fulda und Würzburg sofort anhalten. At some point now, actually, behind this tunnel, there's a state border between Hessen and Bavaria. So like, roughly 70% of this route, or 75% of this route is in Hessen, the state of that I'm Guten alten Hessen, beste Bundesland der Welt. Get to Bavaria, which everybody knows for Lederhosen and pretzels. Is there any kind of big differences between vier Tage früher Studio am Bavaria 2. at all in September. terms of how things might Was hat er look denn geschrieben? regionally, or is it fairly similar? Die 3 Basisstrecken von TC2 kommen am 6. September In dazu. this area, Haben it's still die very was similar. veröffentlicht? Haben die gestern oder heute in einem kleinen Dev gesagt? Also, das muss dann heute gewesen sein. Vorgestern haben sie noch gesagt, dass das erstmal nicht der Fall sein wird. Not that different yet. It's really further go south towards Munich that will change. I know we just. Nein, ich rede nicht von Thüringen, Thomas. Aber Thüringen ist recht nah an Hessen dran. Landschaftlich so ein bisschen gleich. After this tunnel, we're Ist gonna auch get schön. a lift to 80. Otherwise, I really picked the wrong service. Aber die Bahn hat heute eine coole Werbung gemacht. Der Michael Wendler ist ja aus seinem Haus rausgeflogen. Und da hat die Bahn geschrieben, wir transportieren auch Aluminium. Wenn ihr versteht. Wer es verstanden hat, mal in den Chat schreiben. Was ist der 2. September für ein Tag? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Heute ist der 18., also ist der 25. Donnerstag. Der erste. Soll ein Sonntag sein, ne? Question from, is this the most Ja, noch von Leipzig ist es so. model Also of die the IC Tunnelfahrten, one? die Tunneleinfahrten und Ausfahrten sind wirklich, boah. Almost. The upgraded version, but not Freitag. the version. Ja, könnt ihr, ne, wenn ihr vorbestellt, könnt ihr gleich das Wochenende schön zocken. IC3 is included on this route, Vogelhund. Thank you for the Oh, that's question. true. We are on ICE 581, so that's limited to 250 in reality. I just saw that. So yes, this train is limited to 250. No. Because this is a section where actually we would have started to go 280. Ich hatte schon immer ein Problem damit, wenn es regnet in Trains for World, sieht das irgendwie aus wie, als hätten wir hier eine Fahrt I checked twice this morning. von 1930. Alles schwarz-weiß.
we're actually running onto another train. So we're actually slowed down anyway. Ja, erstmal runterladen. Ja, das stimmt. Hat ein paar Gigabyte. Ich glaube 50 haben sie gesagt, ne? Here we come. Yeah, the slow lines. So would those be used for the freight operations, or would they also be on this line as well? 186 Kilometer. McDonald Duck. You know, the regional trains go on the right side. 250 Likes, ihr seid die Besten, aber kriegen wir noch mehr? And we are approaching Buxin, and also Buxin station. Maybe That's 300? actually a station where you can walk to there. And also, there's I think one empty coaching stock that starts there, but it's not in the list. So you're gonna have to go there and find it to use it in service. There was a question actually from the stream on last week, or sorry, on Tuesday even. That's again like a long time ago. When we talked in the roadmap, we talked about rail jets and night jets on Kassel. Is that something Yes. is that something that is recognised in there, or is it to mean all new rolling stock, or is it just is it kind of a are those services going to be running, but are they with different locos? The services are there. Joe put them in, but they will have different locos in stock. So the one-on-one with the IC coaches is the only thing, because we don't have night jet stock. But it's fun to have that in there. Some people. Hat er gerade gesagt. Im Fahrplan gibt es Night- und Railjets, aber sie benutzen dafür die 101 mit Intercity bei uns. Hat er das gerade wirklich gesagt? We're able to just we're able to quiet down the game. Ja, das a geht little für bit. I alles, think, Marvin. a couple of players are just saying it's a little bit loud with the ambient sounds on top of it as well. That's better. Ihr seid die Besten. Ihr seid echt die Besten. GKL 213 said how many services on this route? It's about 250 to 300, did we say earlier? Yes, I can't 100% tell. Für TSW 3 wird sie Because I don't 420 actually geben. have lists of drivable and drivable. It's 1,800. Japan wäre auch mal but cool, a ja. lot of that is AI. Guck mal, wenn er jetzt aus dem Tunnel fährt, das sieht auch total komisch aus. Jetzt ist es hell, und wenn er And rausfährt, we soon actually come to the bridge where we pass. das kann man nicht mehr schön Pass reden. the MSB route, so Gefällt Dir is gonna be visible, but it's maybe not gonna be visible. Das because kann man it's wirklich nicht schön foggy outside. reden. Andy, this does come with TFW3. Yeah, it's one of the Wie viel core routes kostet that das comes with it. 9-Euro-Ticket? Ja. Nein, ich fahre nicht gerade. Ich react quasi live mit euch auf die Streckenpreview. So here comes the River Main, Auf die Streckenvorstellung which that von Kassel-Würzburg. went over MSB. Guckt mal jetzt wieder. Und? Players are gonna know. But yeah, Nein. we can't see much. So below here, here's the route to MSB. Gefällt Dir is there, the castle is there. Ja, Kassel-Wilhelmshöhe sah gut aus. Also Bahnhöfe haben sie eh schon immer gut hinbekommen. No luck. Finde ich. And then now we're very pretty soon approaching the Nantenbacher Kurve. So this is the ice track coming from Frankfurt that has the 200 km/h junctions, which are pretty rare in Germany. So we're gonna see that soon. Yeah, okay. We wanted to start something. Oh no, sorry. I was. Das weiß ich nicht, Simon. Right, that's Wie lange we're die going Stream? through. Will the IC substitute onto ICU1 substitute onto other routes? Ja, Dominik, ich habe das schon öfter Will gesagt. not, I don't Wenn die think, will Strecke it, jetzt für 'cause it's TSW 2 slightly rausgekommen wäre different und du hättest dir die to, gekauft, the hättest du other auch die ICs. 30 Euro ausgegeben oder 35 sogar für so eine lange Strecke. Because our currency Und jetzt kostet TSW 3 36 so Euro.
Also, wenn du die 30 Euro jetzt abziehst für die Strecke, die du ja auch für TSW 2 geholt hättest, dann zahlst du 6 Euro für TSW 3. Also, ich weiß nicht, ob die da jetzt mit reich wären. Also, wie gesagt, ich habe heute auch viel kritisiert, also da muss echt noch viel passieren in den nächsten 3 Wochen. Aber das ist so ein Punkt, da habe ich meine Meinung und ich finde halt einfach, Geldmacherei ist was anderes. Wie gesagt, wenn du dir das German Starter Pack kaufst, weil du sagst, ich will nur die deutsche Strecke, zahlst du 36 Euro. 30 für die Strecke und 6 Euro für TSW 3. And I know that TSW2 came off Game Pass earlier this week. There is a little bit of a gap, Abzocke ist 6 but Euro. TSW3 will be coming back onto Game Pass on the 6th of September. So now we're coming to Junction. We already traveled. Mach's gut, Cat Gaming. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. We already went halfway through Germany by now. So now here on the left side comes in the route from Frankfurt. Overpass. Nein, die 146 kann man nicht normal fahren. Du kannst natürlich ein Szenario erstellen, wo du mit der 146er über die Schnellfahrstrecke Early fährst. Ob das access jetzt happens Sinn macht, on weiß the ich nicht. 2nd of September. There will be a little bit of a gap between console and Steam and Epic release times because it goes back on a 72 hours before the launch time, and there are slightly different launch times. So there will be consoles will be earlier on in the day. Ich bin gespannt, Steam and Epic will be slightly later on, but everybody will get at least 72 hours worth of early access Officer Müller. if you pre-order the standard or the deluxe editions. Nein, Bruder, das kann man noch nicht. A couple of questions about 8th gen. When we have 8th gen confirmation of what the experience will be like for 8th gen consoles, we will let you know as soon as we possibly can do. There's still we're doing some testing at the moment on performance, and obviously we want to try and make sure that the performance is the absolute number one. The initial tests are going well, but we obviously want to make sure that everybody is able to do what they need to do first and foremost, and then we can add the other bits on after. Ich hatte auch im Stream vorgestern gefragt, ob sie denn vorhaben, 72 hours, sorry, I meant 96. Strecken zu Again, it's been a verbinden. long week. Zum 4 Beispiel days, Rhein whatever oder 4 days is. 96 hours. Rosig My Nord. maths is not great. Nope. Keine Pläne im Moment, war die Antwort. It's 4 days. So we're coming near Würzburg already. This is where Ja, Dominik, aber das ist eine Firma, das ist ein Unternehmen und ein Unternehmen hat als Ziel, Geld zu verdienen. Das ist ja ganz normal, meiner Meinung nach. Also, die machen das ja nicht ehrenamtlich und für lau. Und jede Firma ist doch darauf bedacht und hat sogar Marketingmanager und Strategiemanager und was auch immer, wie man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann. Das ist meiner Meinung nach ganz normal. Das macht VW, das macht, ja, keine Schleichwerbung hier machen, das machen viele Firmen. Und deswegen finde ich jetzt, dass jetzt keine Abzocke. Abzocke fand ich, als Corona angefangen hat und eine Maske, eine ganz normale OP-Maske 5 Euro gekostet hat. Das fand ich Abzocke. Klopapier unendlich teuer war oder Backhefe, ein Päckchen für 10 Euro bei eBay verkauft wurde. Das war Abzocke. I mean, standard, I think we'll have a variety. It's not going to be Aber da kann ja auch jeder seine Meinung haben, das ist ja ganz legitim. Ich bin da cool, akzeptiere jede Meinung, aber ich finde das jetzt halt just putting track down. nicht schlimm. So we'd rather have 6 something that feels like more of a Ich meine, fulfilling experience for a player. I mean, there are also a ich few spreche dich good jetzt nicht examples of persönlich some an, short aber routes that are die Leute shorter rauchen, routes which die are Leute gehen really, essen, really good, and they offer a die lot of Leute variety of trinken gameplay, Alkohol, some die unique Leute fahren in features, things like Urlaub, Island Line, die Cathcart Leute Circle, all kaufen slightly sich shorter, but 10 Paar they Schuhe provide im really Jahr, good content as wovon well. sie nur 2 anziehen. We'll mix it up. Und dann, Obviously, wenn sie für ein Computerspiel the 6 reason why these Euro are bezahlen longer müssen, is dann wird because we gemeckert. actually liked the routes. We don't Aber choose wie them gesagt, because das of their ist ja jetzt length. nur meine We Ansicht der choose them Sache. because we liked them. We thought they offered a slightly different gameplay opportunity than some of the other routes available currently. Ja, Transporter, das stimmt. Also
entgegengekommen ist, glaube ich, nur ein ICE und das war in Fulda, als wir standen. Red Rev asked. No, LZB is starting to slow us down, so we're really getting a break. So Red Rev asked, do old LZB locos work with the new LZB route? Ja, Max, das ist auch mein Traum, so eine Deutschlandkarte. Man kann überall hinfahren. Yeah, sure. Because we changed LZB global. Oh, that's actually Genau, that's Dominik, something das I sehe ich didn't auch. announce. Das wäre die Welt ziemlich langweilig, wenn jeder einfach immer nur Ja und Amen sagt und jeder hat dieselbe Meinung. Ist ja auch schön. Ne? Ich diskutiere gerne. Und ich bin aber auch ein Mensch, der sich vom Gegenteil überzeugen lässt, wenn der Gegenüber schlagkräftige Argumente hat, die mich dann auch überzeugen. Also so ist das nicht, dass ich da bis aufs Blut auf meiner Meinung beharre. Oh, actually, something else that was worth mentioning today, because we did put it out on our forums today. We did have it confirmed today, because somebody just mentioned it in the chat. Thank you very much. Who was it that mentioned it in the chat? Annabite mentions it in the chat. We've said previously that Kornaken and Das Sandpatch Training and Center, was auch Bakerloo, eine eigene Strecke will ist, not be die available Teststrecke, to download on launch. Can ist, confirm glaube they ich, will be. So they will be ist, available glaube from ich, day one on Train Sim World 3 inspiriert as von well. der And if you own Tiers Teststrecke in 2, you'll be able to Deutschland download von Siemens. straight away. Kann das sein? So Maybe we still that, can see much. Dann haben wir das dynamische Wetter. Dann haben wir das neue Beleuchtungssystem, was mich bisher aber überhaupt nicht überzeugt hat. Und dann haben wir halt Personen, die sich jetzt auch, was die Jahreszeit angeht, we are entsprechend kleiden. 4.6 kilometers away from Regenschirme haben. Würzburg. What we're going to do is we're going to pull into Wir haben Schnee, Würzburg. der We're endlich going auch mal to show als Schnee zu erkennen ist, als we're gonna show Schneedecke, obviously the slowing down Funkenflug, procedure, but then we've also got a alles so couple of Sachen. other bits and pieces that we wouldn't be able to show you live, but we managed to pre-record and we managed to give you a couple of other bits and pieces. So just to kind of give you was ich something eben noch else sagen wollte, to zu einer enjoy as we're riesigen going through as Deutschland-Map, well. So once we've finished this wo man route, we'll überall go hinfahren into konnte. that. Trying to take as many questions as we can live. Ich habe heute einen Artikel keep them gelesen, coming dass in. die And we'll ersten do our best Tests to für answer them. Quantencomputer But we'll be coming into a slightly more erfolgreich kind of waren. pre-recorded Wenn das section kommt, afterwards. But don't worry, we'll dann all ist be alles live. We'll be möglich. talking over it. It's just the footage that we're capturing is pre-recorded. We just got right. Oh no! Well, at least we know it works. That's what Matt always says when he gets Also pinged. Zwang sie bekommen. PGB asked, will my Steam add-ons work on the Xbox Game Pass? No, because when you purchase the add-ons, they are with your agreement is with the platform that you buy them on, not with us. So unfortunately, you can't pass them on to another platform. It doesn't quite work like that. I don't think Steam would be particularly happy. Quantencomputer noch mal kurz. Microsoft would be particularly happy Normale to Computer port that stuff over. Arbeiten ja so, dass sie So what just happened alle was, möglichen we couldn't keep up. Wege zur Lösung nacheinander abarbeiten. Ein Now it was the Quantencomputer LCD and macht das we alles couldn't gleichzeitig. keep up Also with the breaking die haben dann ein curve. Beispiel The gebracht, ein brain normaler started breaking Computer too würde late. 9000 Jahre brauchen für die Manually. Berechnung That's und where ein we Quantencomputer macht es in einer Sekunde. got stopped. Und wenn das kommt, British Sim Driver Dann asked glaube ich, why kriegen Steam wir was auch later eine than riesige Xbox. Deutschland-Map. That's a good question, and we've answered this a few times in different live streams, but it's worth repeating again. We ja, can Dominik, das geht. schedule Alles, was du für consoles, TSW 2 so we can hast, schedule wird them auch to in go live TSW 3 earlier on in the funktionieren. day. No problem at all. We used to actually release them at midnight, which we've changed, so it's during our working hours. But we have to wait for Valve and for Epic to be able to put the game live manually, and they're working Ja, out Transport slightly Germany, das different geht as aber well nicht because they're anders. based in Wenn du hier eine California. Stunde fährst, So it kann es tends to be a natürlich little nicht eine bit later in Stunde the dauern, afternoon. bis So dann hopefully that der explains Himmel it. zugezogen ist und es fängt an zu regnen. Das wäre dann ja, das heißt ja Just nicht hit something, dynamisches, realistisches Wetter, sondern what dynamisches is it? Wetter. We are still in death with this. Because the LZB has braked us to 0 for no reason. And now it doesn't do it anymore. Okay, something we need to look at. Just fix itself. Weird. Stand da gerade Steinberg T? Like I Länge? said, you should be able to schedule Da Steam stand aber too. keine You've Länge. done it in the past.
We have done. Hast du das gerade richtig gesehen? But we want to try and make sure that if there are any issues that Valve are around, if we do need any help with anything or anything comes up on the Steam store page, is not quite as it needs to be. So we prefer to wait for Valve to be in their offices. Ich glaube, das Ende we nicht have bestätigt, regional ja. contacts within Da habe ich auch immer noch so Microsoft meine and Probleme. within Sony. We don't have within Steam, unfortunately. Oh no, no, we went much too fast. So we're entering Würzburg. Genau, Niki. Nein, genau, das waren die Qubits. Yards. You know what wine they produce there? I'm a big fan. No, I don't drink alcohol, so can't tell you. So this is where LCP should turn off. So, Würzburg. Einmal die Rampe runter. Mike said, will it play okay on the Steam Deck? Yeah, we're not going to have the little verified tick next to us, but it's playable on Steam Deck. Ach, guck mal oben rechts mit dem 1000 Hertz Magneten. Das ist aber neu. Where we need to slow down to, depending on the mode and the time. Mhm. Das ist aber neu. It's gonna happen again. Nein, Train Ruhe Gamer, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. It started snowing. Oh. Just looks so bright because the sun comes from back there. Okay, habe ich nicht mitbekommen, dass man das ausschalten kann. I turned off the AVB in the middle. Now it's back on. So I reset it. Ja, ich hätte es auch gut besser gefunden, Marvin, wenn sie einfach bei Sonnenschein gefahren wären. Ui, eine Paralleleinfahrt, ich werde bekloppt. Da steht ein Güterzug. Und generell stehen hier Züge rum, ich werde bekloppt. Ist auch eine Seltenheit in Trains in World, dass so viel hier rumsteht. Schön. Someone's asked, or Daniel's asked, when we arrive in Würzburg, can we hear the door sound when you close the door? Yes. Die sieht echt aus, als würde Schnee liegen. Das ist alles so hell, so. It's not snow that you're seeing on the... It's just rain into the sun. So it's very wet surface. The sun angle is behind those clouds, so it's very white. There we go. As I say, that's the different vantage points from where the sun is coming from as well. Ja, if you look at the road in reality, and it's wet, the sun comes on the other side. Viel KI-Verkehr steht hier, aber während der Fahrt war jetzt nicht so viel KI-Verkehr. Also zumindest das mit den Bahnsteigen sieht cool aus, mit dem Wasser drauf. Das muss ich sagen, das sieht cool aus. Und wenn es richtig schüttet, dann sieht das wirklich so aus. That's awesome. Weird. Maxel, schick mir mal ein bisschen Regen hoch von München, bitte. Ja, zumindest mal ein Intercity oder so, der entgegenkommt. Let's get off here. Das sieht gut aus mit den Bahnsteigen. Also, da muss man auch mal loben. Das sieht gut aus. And this, if you see the sun, it's pretty wide. Das finde ich, sieht hübsch aus. Yeah, we're in Würzburg. Oh, that's it. That's it. Wie lange ist er gefahren? Pretty long run. 1 Stunde, 8 Minuten. 76 kilometers. It took 1 hour and 8 minutes. Took a while. Ja, fehlen noch 10 Kilometer. Nice. Okay, shall we show, have we got 185 to show? Bitte einmal nach Kassel, Maxi. Yes. Can have to it.
So, jetzt kommen noch vorher aufgenommene Videos, hatten Sie ja gesagt. Bin ich mal gespannt. Der Scheibenwischer schiebt die Grafik vom Bahnsteig, okay. Wäre jetzt noch ein Güterzug. Also bis heute Nacht um 1 kann ich aber nicht streamen. Fahrgastraum vom ICE wurde gezeigt. Door sounds in as well. Oh. So, 185. Das ist too bright. Was ist das denn da vorne? The brightness down. Was liegt denn auf den Schienen vorm Zug? Seht ihr das? Was ist denn das? Eine Rampe? So, Habt ihr das gesehen? Because this route comes to bright. That is comes to light at night. Was war das? We're actually a slight bit early because we're at 23. Oh, Und der Zug rollt weg. Great. Was liegt denn da vorm Zug? That's Transporter Germany, let's turn on. die Sonne ist immer da, nur manchmal sind Wolken davor. Aber Regen ist nicht immer da. Great. Okay. Do we want to show the pre-record stuff first? Or Hey, Anzeigefehler, yeah, ja. I mean, do we? I managed to pick the wrong logo. Just to take a breath, Lucas. It's all good. It's all fine. Don't worry about it. Let's just. Should we do the whilst we're on the 185? Let's do the 185 first, and then let's do the pre-recorded stuff afterwards. Okay. So it's 152. Was soll mit der 420 sein? The problem when you have too many trains. Ja, bitte Pro Ball. Pro Brawl, nicht Ball. Bitte Regen. Wir haben hier bestimmt schon 10 Wochen keinen Regen mehr gehabt. Gute Nacht, Julian. Schlaf gut. Red one. Oh Mann. Pleiten, Pech und Pannen. How do I always pick the wrong one? This is a big problem. We need to fix this. We need to like mark them properly because this is bad. Was will er denn zeigen? Er hat die falsche Lokomotive gewählt. Yeah, this is the new one. Aber die neue 185er zeigen. Die geupdatete, gepimpte. The right one. So we're in Buxton. This is our new train with LZB, and we're currently standing in front of a wreck signal. So ja, was die 420 angeht, das ist halt echt ein Scherz. Ne? Seit 2 Jahren wird an dem Ding gebaut. Also das ist ja wie Duke Nukem Forever, falls einem das noch was sagt. Das ist ja keine Ahnung. It looks properly dark, which is good. Yeah, like nights are properly dark. Keine Ahnung. Where it's supposed to be. Like we lit up Nee, ich schreibe the nicht mit, areas nein. where there's town. Ich sitze hier ganz gechillt in meinem Sessel hier und gucke. So what's new with the 185 then? What Die Sprungschanze vor dem Zug, die triggert mich komplett. We're gonna see that in a moment when the signal changes. There's always a bit of wait time, so you can set up your logo. You can see that here in the top left corner. And they also worked a bit on the physics and on everything else on this logo just to make it. Keine Ahnung, was die da 2 Jahre machen, Transporting Germany. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber die 185er hier mit LZB. So, the wagons also have been all overhauled. They're also the new standard. Die Wagen wurden auch überarbeitet. And we also have the Neuer new freight Standard. wagon, Kassels. We looked at one earlier when we were in Fulda. Eine Fulda. Naja, vor dem Zug ist doch ein riesiger Grafikpack. Da hinten, da. Huge. I think we're Dort. almost ready. Was auch immer das ist.
Oder habe ich grauen Star auf meinen Augen? Kassel Wilhelmshöhe, Waiting on Plattform another 4. train. Yeah. So this is the thing about the night flight. It's really busy. So we're still waiting on another train to actually come past. There's the next one. And if you like scroll down, Ja, die zeigen das gerade, Simon, there's the weil next sie freight train. Güterzug-Szenarien hier auf der Strecke zeigen wollen, weil es gibt jetzt Zugüberholung. Scroll. Die Güterzüge fahren halt nur Yeah, nachts. it's there's a freight train here. So we at any given point there are like 20 to 21 freight trains active at the same time. Which 28 Güterzüge sind gleichzeitig aktiv auf der Strecke. More realistic flight, so you get some waiting time. Sometimes you pull into a siding and you wait for like 7-8 minutes. Okay, man wird rausgezogen. Mostly Man muss halt 7-8 Minuten warten. Everything Das ist schon mal cool. above 10 minutes we started as a new service. But anything below 10 minutes, you Ein get some waiting time. So you're stehengebliebener gonna see the Tsunami. other one pass. Oder es ist die Matrix, das kann auch sein. So we're Danke, taking Max. this freight train. I don't know Freut if mich, you dass want es to dir wait gefällt. now or move on. Let's move on. Let's move on. Okay. Let's move on to some of the stuff that here's something that we did earlier, and we'll show the other bits and pieces that we've got. So we've got a few things that we wanted to just quickly show for you, and we have, I believe, to kick things off. We have a time lapse of Würzburg as well. I know obviously we showed a little bit of Würzburg at the end, but we wanted to kind of show you what it's like. It is busiest. Yes. Okay, So Zeitraffer let's von run Würzburg. that. Mhm. So this is Fulda. Fulda. Ja, wir zeigen euch Würzburg und dann kommt Fulda. Jungs, was ist mit den beiden los? Gonna be the next one. Lots of action here. Trains coming in and out. What is this time lapse? Time lapse 2? Is it as how This much is it's sped Würzburg up? now. The first one was Fulda, and this is Würzburg. And this is sped up to like 8 times, roughly. 8 times. Yeah. And so every station is quite busy. So Würzburg is especially busy because Würzburg really has a train every 2 minutes or so. There's a lot going on. For the full variety, Alle you're 2 gonna Minuten need, ein Zug in 45 Würzburg. Ah, bin ich auch mal gespannt. Hauptstädte reinholen. And you're gonna need Cologne, Aachen for the different, for the second type of talent, because one is the 3-car variant, one is the 4-car variant. Okay, man braucht Köln, Aachen. Good. Next one, do we want to Für, do the updated kicker? Die Yep, let's zweite do that. Variante We showed this a couple of Talent times oder before in Talent. streams, but this is a slightly updated version of the snow kick-up on the ICE. Oh, jetzt kommt der Schnee, der Yes. hochgewirbelt wird. Das, So I know the last one was a bit choppy. okay, wenn man das so sieht, ist So the proper version. so ist okay. Ne? So ist das okay. Ja, das war jetzt natürlich, hat man sehr viel gesehen. And we can replay that if you see that. Kein Problem, Transporting Germany. Gerne, gerne. That's cool. That's very nice to show. We have Also wie gesagt, so ist es cool, aber night man hat lighting halt, section, I believe, as well. man hat halt gesehen in einem Video in We der wanted to do Vorbeifahrt, that live. das Of sah course we komisch did. aus We've just einfach. done that. We've done the night Yeah. lighting bit live. Yeah. Yeah. Next one is as Gute Nacht, before. Master. So we wanted to show what it looks like when the LZB fails. And we're also going to see the new ice-free brake screens here. So we can. So that right now the ice is developing a fault. Warum sehen hier die Schienen und alles besser aus als eben in der We're going to Fahrt? have to acknowledge that. Otherwise it will start breaking into zero. And then slowly a brake curve kicks in. Okay. Will slow you down to whatever the speed in the indicator says. In this case, it's 85.
Warum ist der Tunnel auch heller hier? 285, and you can now see Stimmt on the doch was left nicht. and right side you can see the new brake screens. In this case we're not doing emergency braking, so the eddy brakes are not on. That's the gas missing, right? Das ist cool. We are going to show the eddy brakes though, aren't we? Yeah. Yep, cool. So some people are asking, can we get face cams back? Some people complain when we put the face cams on, so we're going to keep them off while we show you some of the gameplay stuff because we want that to be the focus rather than us. Now we're actually below 80, so we're going to have to accept that again, and then we're out of LZB and back into PZB, and then only get picked up into the new into LZB again when we reach the next section. So we can show the emergency. Transferring Germany. So now on the right side you can see all of also the eddy brakes at the top spring on. And they Warum sieht das viel besser aus? Nochmal die Frage. Das sieht doch viel besser aus als I eben. used the emergency plunger. That's why you don't see I didn't move the brake. Viel gestochen schärfer. You will see the eddy brakes beyond until like 50 kilometers an hour roughly. That's when in reality they disengage. Seltsam. Coming up very soon. Yeah, now they're disengaged. And Ja, beim Tunnel ist ja keine the Sonne. brakes are gonna disengage and we only keep the holding brake. Auto-blow. Yes. Froof has asked, will faults like the LZB one happen randomly in timetable mode? No, just in the scenarios. Yes. No random fault. Now we can also show the dark signals. So here we can see a dark signal. That means between. Oh, das sieht echt stark aus jetzt mit Schnee. Aber die Bäume, guck mal. But there's a block marker in between, so it lets us. Bäume, die reinploppen. That's when the signals go dark and you. Nein. Go for driving via speed only. So also der Schnee gefällt mir tausendmal besser als im Vorgänger, aber and I'm gonna stop the dass train die Bäume so reinploppen. And we'll wait until the next train basically went after the next light signal, and then you're gonna see that the signal comes on again because the train cleared the whole block until the next light signal, and that way wait for the dark signal then to a light signal again. Good. That's a lot of our new features. Do you want to turn the face cams back on now? Yeah, let's do it. We're at the end of our pre-recorded bits and pieces. Lucas, you can breathe now. Plop trees. Thank you very Ja, much stimmt, for die showing all Baumart of hatte that ich stuff. vergessen. Obviously, we are really excited for this. Just want to try and make sure that we've. So we had a quick request for the ICE doors, which we didn't do last time. So let's jump back in quickly and just do that. Oh, jetzt kommen noch die Türsounds. And then we can sort of finish for tonight. That seems to be the biggest request for the evening. So let's do it. So, Türsounds und dann machen sie auch Schluss. Also, the night lighting was requested as well. You hopefully got a little bit of a sense of that during the 185. Delivery Designer ist noch da. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, Transparent Germany, das stimmt. Just open all of them. Go on, do it. Be a rebel. Oh god, no, I have to. This doesn't work. My bad. So this is opening. Oh, I actually need to turn the train. So here's some of the cab. Ja. To go back here. And close the doors. Maxel. Ja, I hope you could all hear that. war doch gut, oder? Ich fand das jetzt gut. Yep, and passenger lights. Jake has mentioned you can turn those on as you go into the different cars that you were mentioning earlier, Lucas, can't you? Yes.
Yep. Cool. Ah, good. I never actually did that. Mike just told me that it works. So I'm trusting Mike. Was sucht er denn? That cabinet somewhere. I think we'll have to show this another time because Sure. I'm sure. Where was this? Oh, we're gonna have to show this the next time. Was sucht er Okay, denn? that's fine. We'll get the information from Mike, and we'll share. Mike, I know that Mike worked quite a lot on this, but it might be one central car that actually activates them for the whole train, in the guards compartment or something. Ja, mich auch. I'll have to talk to him. Ja, die sind halt aufgeregt, weil sie wissen, dass ich For that question. auch Sorry. live ihre Übertragung übertrage. Okay, so then we basically show right? Yep. Cool. And for people asking this, should we do one more horn? One more horn. Oh, okay. One more horn. Just before we finish. Ist das ICE 1? The horn. Ich hab's noch nie gehört. Also in meiner Nähe hat noch nie ICE 1 Cool. And do you know what? Horn Do you gegeben. know what? Because I know we've had a few issues with this stream. Should we just do a very quick night session as well, just on Yeah, the let's do 185? Because that. I know we've had a few kind of technical hurdles over tonight to overcome. Thanks everybody for your patience. We'll do a little bit of night as well, just to finish with. Let's do. ICE 3. Würzburg. One more. Gute Nacht, Junikiller. Oh, it's too late. Ja, das verstehe ich aber nicht. Also so ein 55th asked, will the 185 be overhauled or just the one for this so ein Horn route? vom ICE 1 sollte man ja leicht one for this auftreiben können. Just for this route, I thought that was the answer. Oh. Okay, good. So this is a typical station. And then of course all of the train yards, like here, are properly lit up, like we know it now, but we can expect that since Dresden. Over here. Also ich höre mir das gleich nochmal an, wenn der Stream vorbei Roads ist. are all lit up. Dann This is what you can expect. werde ich mir auf YouTube gleich mal ein ICE 1 anhören. And Der this- hupt. Yeah, there's a 612 that comes from Western Cabinets. Das weiß ich nicht, Ben Daywalker. Also Ja, was den das- Livery Designer angeht, da habe ich mich nie Get quite a ausgetobt. lot of layers. Ich bin kein Montagsmaler. You don't need. It's very nice at night. I mean, I think obviously it's not the best to showcase things in some of the time, and we'd prefer to do it in we'd prefer to do the initial ones in sort of better conditions so we can show the route off in its entirety. But I Aber hier really steht like echt night. einiges I like rum. the Das night finde ich gut. lighting, and I think it works quite well with this. So hopefully, as I said, that's giving you a Nein, little bit of a Kassel taste ist for it. nicht dabei. Should we just chuck the face cams on, Lucas, for the last They little are. bit? They are. Oh, they're on. Oh. Okay. People Oh. have been looking at you. Oh, wonderful. That's always great to know. Okay, I told brilliant. Thank you. We're going to come to an Nein, end for ist nicht die tonight. Thank you very fertige much, Version. everybody, for your patience. As I said earlier, when we started a little bit late, we had a few problems with Ja, YouTube. die Jungs machen jetzt Schluss. So thanks ich for, mache thanks das for bearing Gleiche. with us. Ja, And war doch ein netter thank you Stream, very much for your, auch wenn es am Anfang your echt comments viele as we've been Probleme going gab. through your questions. Nicht bei mir, Where sondern bei we've den not been able beiden. to answer a question for you tonight, we will go back and Und investigate ich and wünsche find euch out allen eine what the gute answers Nacht. are to Danke those fürs questions. Zuschauen. Danke für alle And, Likes, für die neuen I Abonnenten. think Vielen other than lieben that, it's Dank worth für noting
Someone said, yeah, all right, everybody, thanks in the chat. Great. Jetzt hänge ich gerade. So, Gamerzug we have, oder this is the Zuggamer? first of a few preview streams Ich weiß that we gar have nicht mehr, warum. for Für die the neue Train Sim World Mitgliedschaft 3 routes. und für We den are going to 1 be Euro. looking at Vielen, Southeastern High vielen Speed lieben next Dank. week. That will be Ja, with schauen wir mal, that will be with James and with was Alex. es so in den nächsten 'Cause Tagen I'm on Neues holiday. von TSW 3 gibt. And then Und we have ja, Home ich Pass the hoffe, week afterwards ihr with schaltet myself auch and dann Matt. wieder ein. Schönen And then, Freitag euch we allen, also schönes have, Wochenende. next Tuesday Und we have Training Centre, bis so zum a nächsten lot of Mal. people excited for Training Centre. Sam and Adam will be on that one. Ciao, ciao. And we'll also be talking to the audio team next week, next Wednesday. So a lot to look forward to, lots of stuff to digest and to take a look at.